Record. All right. It's right here. Hi, everybody. Let the chat kind of speeds up a little bit. Okay. Okay, somebody wrote something. Carrie, I think, is trying to type something. Oh, that's scary. That's cool. Can you see us? Give her a minute. There she is. Okay. Hi, if some of you may not know who I am, Jamie Dougherty with Prima. We're going to be doing this fun project this evening or morning, wherever you guys are at in the world. We're going to be creating that fun, lovely layout. And I have a friend here today. Hi, I'm Emmy. Hi. So she's going to help us out with a little translation. So things will be working a little bit differently than they usually do. I'm going to do a few steps, and then she's going to translate for me. Mm-hmm. Okay? All right. Great. So let's go ahead and point the camera down, and we'll go ahead and get started. Show you a few of the products we're going to use. Now I'm going to switch off the background paper for another design. We're going to switch the papers around a little bit, but the project's going to be the same. 違うペーパーも出してきて今からしますけど、同じ形に出来上がります。Okay. So the first paper we're going to use is Welcome to Paris, Something About Her, number 488437. 今から使用するペーパーを説明してます。Welcome to Paris のコレクションで番号が844837です。Okay. The next one we're going to be using is also from Welcome to Paris. It's Welcome to Paris, number 844844. 次のペーパーも Welcome to Paris のコレクションで844844です。Okay. And the other piece is Welcome to Paris cutouts, and this is 844851. 次のペーパーも Welcome to Paris からで844851です。All right, so we're going to be using a couple masks tonight. The first one I'll be using, and if you don't have these, you can use other ones that you already have. This is the from the Elements collection, item number 960452. マスクを使います。番号が960452なんですけど、もしこれ持ってなかったら他のもうすでに持っているのでも大丈夫です。And the other one is this pretty lace doily. And if you have a larger background mask that you'd like to use, you can use that as well. And the item number on this one is 960421. はい、次は綺麗なドイリー型のマスクです。960421です。All right, so let me show you some of the embellishments we're going to be using tonight. The first one are these adorable little butterflies. They come on a clip, but we're going to take them off. The item number on that one is 558277. じゃあ今度はエンベリッシュメントの方を説明します。蝶々の、クリップなんですけど、クリップは取って使います。558277です。Okay. We're also going to be using the wood ATC set, the classic card set, and the item number on that one is 572952. それからウッドの木のATC、ウッドです。アイテムナンバーが572952です。All right. And there's a couple flowers, and these flower sets are from my collection, the Bloom collection. And the first one is the Radiant Petals, 575205. お花2種類くらい使います。これはジェイミーさんのコレクションで、575206です。And then these are the freshly picked from the collection, 575212. もう一つ、やっぱりジェイミーさんがデザインしたお花で575212です。Then we're also going to be using brads. Now, you might have a different item number for these from a different collection, but any brad set will work. The set I'm using is the 980108. ブラッドも使いますが、他のコレクションからのでももちろん OK です。980108が今日使ってます。And then we're going to be using one of the chalk edgers. This one's in Farmer Jeans. It's a really dark blue denim color.
チョークの、インクを使いますが、これは、ファーマージーンズっていう、色の名前で、すごく濃いブルーです。And then we're going to be using a few of the color bloom sprays. The colors we're going to be using are Summer Sky, Gold Foil, and then Gilded are the three colors we're going to be using. 今日は3色使います。サマースカイとゴールドフォイルと、それから、ギルデッドの3色を今日は使います。Okay. So instead of using this orange background, I'm going to use the red polka dot background instead. It has a nice neutral surface to it that we can use our mask over the top of. サンプルはこれじゃないんですけど、今日からデモするのは、ちょっとこっちので、ゴッド柄のでやってみます。Let's go ahead and cut the strip off the edge. 端っこの方を切り取ってください。I'm going to try to, oh, jeez. We're just going to center our mask onto our page. マスクを、ページの中央に置いてください。We're going to use the Gilded Color Bloom Spray. Make sure that you shake it to get all of that mica off the bottom of the bottle. ギルディッドっていう色を使いますが、そこの方にマイカが沈んでるんで、よく振ってから使ってください。And then spray right across the page. で、ページ全体にスプレーします。I'm going to take just a little paper towel to dab the excess spray off with. キッチンペーパーで、ちょっと余分な、色を拭き取ります。押さえます。Okay. We're going to set this aside and cut a couple pieces of paper. We have one little one back here, and then I'm going to make a pattern or not a pattern, but a frame for our photo on top of this one. さっき、スプレーしたのをちょっと横に置いといて、今から2、3枚ペーパーを切ります。フレームにする部分と、あと今ドット柄になっている部分ですね。Okay, they said, wait, can you... ちょっと待って。Okay, hold on a second. I think they want to catch up. They're actually creating pages at the same time. Okay. Cut the bottom off of this piece. はい、ちょっと待ちます。ちょっとゆっくりやってもらいます。This piece of paper, we're going to cut a strip 3 by 6, 3 across and 6 down. 今度このペーパーは 3×6 インチでカットします。なのでまず3インチを縦に、エッフェル塔が縦に入った感じで3インチ。で横にして6インチです。And then another one at 3 inches. もう1枚3インチのところでカットします。By 8 inches. 今度は横は8インチになります。How are they doing? Okay, they said, try to do it a little slower. Okay. Okay. はい、じゃあちょっとゆっくりめにします。今までのとこ大丈夫ですか？メモリーパレットさん。Okay. And then, there's a little label on the back of this same paper, the one we just cut, that has a little label on the back. We're going to go ahead and cut that label out. さっきのエッフェル塔のペーパーから、反対側に今度はエッフェル塔、もう一つこのちっちゃい柄が、ついてるので、これを今から形にカットします。何を何日
Okay, they have a question. Yeah. Okay, I think they want to go back to the paper, the Eiffel Tower paper, the Yes. green ones. Okay. Now, when you're real quick, when you're cutting this Eiffel Tower paper, flip it over and make sure that you're cutting across the alphabets. エッフェル塔のペーパーをさっき切った時なんですけど、are we going to use this? We're not going to use the We're not going to use alphabets. this. We're going to use some of the labels. Okay. ラベル、ちょっとひっくり返して、カットする前に一応ひっくり返して見てほしいんですけど、このようにアルファベットがついているところは使わないので、ラベルがついている方をカットします。それを今から見せてもらいますね。And then we're going to be cutting one piece at 3 by 6. 1枚は 3×6 インチです。反対側がこのようなフレームの形になっ I ていま cut す。 the wrong side. Oh, you did. Yes. And then the other is going to be 3 by 8. もう1枚は 3×8 です。3×8 インチ。大丈夫かな Are they good? I think so. Carrie wrote it down too. Okay. Okay. And then what we're going to do is we're going to match both pages at the bottom. So they match at the bottom. それで今カットした2枚を端っこと端っこをちょっとくっつけてください。 And we're going 揃 to えて。 cut a banner piece out of the bottom. So just a Yeah. little triangle. で、今からバナーの形に三角に切り込みを2枚一緒に入れてます。三角切り落としてバナーの形、旗の形になりました。2枚とも、今2枚一緒に切りました。That's all the cutting we need to do. カットするのはこれだけです。We're going to cut this banner out. 今度はこの形の、形通りにラベルをカットします。I don't know how Carrie's writing that in Japanese. Is she writing it correctly? Yeah, yeah. That's great, Carrie. Thanks. She said she was going to try. That's great. Okay. All right. Now, if you want to cut some of the other banners or the labels, let me grab the other piece of paper. If you'd like to cut any of these other ones out, you're more than welcome to and add them to your page. こっち側にある、別のラベルを使ってもらっても大丈夫です。どの、ラベルを使ってもらっても大丈夫です。Let's set our papers aside. And we're going to spray a couple piece of the wood. じゃあ今カットしたペーパーを横に置いて、今度はウッドの方に、スプレーします。In the wood ATC pack, there's small ATC cards and then there's large ATC cards. We're going to take one of the large cards. ATC、ウッドの ATC には大きいのと小さいのと入ってますけど、今から大きいのを取り出します。Oh, okay. They want us to stop. Okay. Okay. I think they're trying to get this out. That's okay. Tonight's running a little differently than usual. We have some following along doing the project as they watch. So we will have a little pause here and there, but you guys can chat away as you usually do. Good morning, Stacy. Banana の裏の柄見せてください。Okay. They want to see the back side of that banner paper. The banner paper. This, when you cut it, this is the front. We're cutting the banners. Cut the back side out, the banners out of this side of the page. 今日ね、ジェイミーさん間違えちゃったそうで、本当はアルファベットのバナー今ひっくり返したら、本当はアルファベットの方だそうです。本当はアルファベットの方でバナーを作る予定だったそうです。でもさっきフレームじゃなくてフレームラベルはどれでもいいですよって言ってたんで、もしも同じようにしてたらラベルは別の、ところから、どれかカットして使ってください。Okay.
大丈夫ですか？ We're good now. We'll see. Okay. All right. So now what we're going to do is we're going to spray the one of the large ATCs with the summer sky. 今度はサマースカイのスプレーで、大きい方の ATC、フレームウッドをスプレーします。You see how the wood grain still shows up through the colored bloom sprays. Makes it really pretty effect. 木目が、着色しても木目が少しこう見えて、とっても素敵な感じになってます。Now we still have the mat out. We're going to grab one of our butterflies. では今度はさっきの蝶々を出してきます。You can show some too. Okay. All right. We'll pull one of the butterflies from the pack. I'm using the lightest color one up at the top to spray. バタフライ今度は、袋から出しますけど、今から使うのは色が一番明るいのを使ってみます。They can use any others? Any spray? Any other, Oh, any yeah. Yeah, they can. butterfly? Mm-hmm. 他の3つのうちの他のバタフライでも大丈夫です。I'm using the gold foil spray to spray the butterfly. ゴールドフォイルという色でスプレーします。And while it's wet, I'm going to take the heat gun and dry it. Just right there. で濡れてる間にヒートガンで乾かします。頑張って振って。And while people catch up, we'll let them catch up a little bit. I'm going to show you guys some of the new stamps that I have coming out. じゃあ今皆さんが作業中なので、その間にちょっとジェイミーさんの新デザインの新商品をご紹介します。This is a couple of them. I'll show you. Here's 3 of them. These are all 6x9-inch stamps. 6x9? Yeah. 6x9. このスタンプは全部 6×9 インチのスタンプです。And we have Summer, Free Spirit, Jean, and they all each have their own little flowers in their hair. They're bloom girls. Mm-hmm. サマーとフリースピリットと、それからWhat's the other one? Oh, Jane. みんなお花もついてます。And then we have Sharon and Gardenia. それからシャロンと、ガーデニア。They're a little larger. I wanted to make them so that you could use them with cards, or you could put them into more mixed media and art journaling. ちょっと大きめに作ってあります。っていうのはカードにも使えるように、それからミックスドメディアとかアートジャーナルとかにも使えるように、ちょっと今回は大きめにしてみました。So is everybody caught up right now? We can go to the next step. 作業追いつきましたか？もう次のステップ行って大丈夫でしょうか？ I think so. Okay. Can I tell them that we're recording at the same time so they can Yeah. あと今レコーディングもしてるんで、もしわからなくなっても後でまた見られるので、安心してください。One of my sprays kind of ran. That's okay. All right. Now that we have our pages cut, we are going to add a few more stenciled butterflies to the background. で今度は、バタフライのステンシルで、バックグラウンドに、つけてみます。
We're going to use the chalk ink. チョークインクで今度は、バタフライの形をステンシルでつけます。And you could see on the original, I just made a few kind of flanking off the edges of our centerpiece. 最初のオリジナルのレイアウトのバージョンの方で見えるように蝶々をちょっとこう飛ばしている感じにしていきます。You're just going to dab right over the stencil. インクをステンシルの上にポンポンと叩くような感じで着色してください。今度反対側の方に今蝶々を着色してます。And you could turn it whatever direction you want. You can add as many or as little as you'd like. ステンシルを好きな方向に動かして蝶々をつけてもらって大丈夫です。それから蝶々の数も好きなだけつけてください。And now we can start layering our pieces together. ではこれから、パーツを置いていきます。The bottom of the banners, I'm just gently rolling up the bottoms. バナーの端っこの方をこう手でちょっとこう動かして、でこうちょっと丸めるような感じにします。And you could just use whatever adhesive you have. I'm using fabric tack. で糊はお持ちのでつけてください。And I'm just leaving a little gap between the bottoms to give them a little more dimension. ちょっと段差をつけて貼ってます。All right. Next, we'll go ahead and layer our wood ATC. それからウッド ATC を乗せます。And I'm using the foam squares, dimensional tape to put it up off the page. フォームテープ、ポップアップドットなどを、ATC、ウッド ATC の裏につけて、ポップアップさせます。And just center it right on top of our banner pieces. バナーの真ん中あたりに貼ります。This one we are going to. Our little banner we cut earlier, we're going to pop up off of the page. ラベル、さっき形に切り取ったラベルも、ポップアップさせて今から貼ります。And I'm adding 2 layers. 2 layers. Of the foam. Okay. フォームテープは今度はちょっと2段にして高めにして貼ります。Oh, okay, they said to pause. Okay. Okay. はい、じゃあちょっと止めます。Let me show you what I'm going to go ahead and. My wood's still a little wet, so I'm going to add just a little bit adhesive to the foam. ウッドがまだちょっと濡れてるので、フォームテープの方に糊もつけました。Okay. I will. Are they good? I guess not yet. Okay, that's fine. Next Tuesday, I have a few ちょっとお announcements 知 we らせ。 can make. So next Tuesday, I will be back on live with Prima at 11 Pacific time, and we'll be creating this tote from the collection, you guys. ちょっと皆さんの作業追いつくまで、来週のお話ですけど、来週の火曜日に、11時、パシフィックタイムの11時に、今度はこのトートを作ります。You'll get to see a couple more of the new products that I have coming, and then we'll show you how to use the watercolor pencils and other mixed media items on canvas. So that'll be next Tuesday.
新製品もあるので、それの紹介もしながら、あとは水彩色鉛筆なんかでも色をつけながら、キャンバスに着色してミクストメディアでやっていきます。来週の火曜日です。The canvas bag is awesome. キャンバスのバッグはとても素敵です。Nice size. It's really big. 大きくっていいサイズですよ。Are they? I think. メモリーパレットさん大丈夫ですか？次進んで。All right. So next, we're going to split one of the butterflies in half, and I'm going to cut them down the center. And any one you want to use is fine. You took out the clip. I did. I took out the clips on both of these that we're going to be using. 蝶々はクリップを取ってますが、パッケージのもう一個の蝶々を出してきて半分に切ります。The reason why I cut it is I want the bottom butterfly to stick out just a little bit further than our top layer. カットした理由はもう一個の方を、もうちょっとこうポップアップさせるのに、やってます。Okay, they haven't caught up yet. Okay. わかりました。まだ追いついてない。わかりました。How's everybody doing on the chat tonight? Oh, Scary. You can show some things. We did that. Carrie's texting me, telling me our little updates as well. Are they saying wait? That's fine. Okay. We have plenty of time, you guys. 時間たっぷりあるので大丈夫です。安心してください。She is doing a great job. I'm glad she came to help. Thanks. We have plenty of time. And also, while we're waiting, I'll give you guys a couple more updates. If you didn't, well, we have a couple of art ventures coming up, of course. The next one is in October, and that is October 18th and 19th in Atlanta. And we're taking signups. If you're interested to register, go ahead and email Denny Ruffner at denny@primamarketinginc.com, and he'll be able to get you going. We have 3 educators that are going to be there. Steph, Ken, and Sharon are going to be teaching classes, and it's really nice to have something more on the East Coast, towards the East Coast. So all of you over there that are wanting to get to the West Coast but can't have an opportunity to take a Prima art venture. 作業中にもう一つまたお知らせをしますが、10月の18日、19日にアトランタでアートベンチャーというイベントを開催します。興味ある方はぜひプリマのデニーさんにメールしてくださいということです。3人のエデュケーターの人が、クラスをそのイベントで開催します。ステファニーさんと、ステファニー・ケンさんと、それからシャロンさん。で、イーストコースト、東海岸の方たちが行きやすいですね。東海岸の、アトランタで開催します。Okay, they said, Jamie, we're having fun. They said. Oh, good. Yay! 蝶は真ん中は切り落としてますか？はい。下の、はい、切り落として、切り落として When you cut it off, this one, yes. Was there something in between that you threw away? Yes, there's a little clip. They come with little metal clips. You can see. 真ん中にクリップがあったので、クリップの部分を切り落として、半分にカットして、ちょっと開けて並べてます、蝶々。これが下の段になる蝶々です。大丈夫かな？You could save the clips for another project, of course. クリップは他のプロジェクトに取っておいてまた使えます。Oh, I know. They want that glue. これエアメール航空便で持っていけないんですよ。危険物だから。Is it hard to get? You can't. This is hazardous material. Oh, so you can't get it by air. Oh, what do you guys carry?
We have like Tombo's Oh. Pit Multi, the Mhm. green glue. Or Yeah, that blue one works good too. aqua. Yeah. That one works great too. But I know every time they see this, they want this. They want it. Yeah. So once you have the bottom butterfly down, and I just split it just a little bit, and then we're going to nestle the top butterfly in the middle, so it looks like we have a dimensional butterfly. 蝶々を半分にカットしたのを貼って、その上にさっきの、着色したもう一個の蝶々、切ってない方ですね、を上に重ねます。こうすることによって、ちょっとディメンション、深さが、高さが出るので、高さと、二重になって見えるので、真ん中に上の蝶々を置いてください。Now I did forget, we're going to cut a couple of these out of the paper. 2 or 3 is fine. 今度はこのペーパーから、2、3個この模様をカットします。そうなんです。マイさんね。I'm answering some of this. Very sad about the glue. 船便とかで送れば多分送れると思うんですけどね。I'm using this half cut piece. このペーパーから半分の形を And 今 then か the ら切り two ます。 full pieces. 2つはそのままの形をカットして、1個はこの形の半分の状態でカットします。そうそう、トンボの液体も使えます。OK, they're cutting. Okay. It takes me a while to cut, so. ちょっとカットするのにどっちにしても時間かかるから大丈夫です。We have a little visitor who's creeping in right now. もう一人訪問者がいます。Oh, she's here. Yes. ポムさんが到着しました。ポムさんはプリマの社長さん。They're so quiet. Very unusual. Okay, almost done cutting. How are you ladies doing? Ladies and gentlemen, I should say. Do you know Michael in Japan? She's saying Yeah. hi to you. Oh, yeah. She just Hi, became an Mako. educator. Yes. She does beautiful work. I know. Yeah, she's one of our teachers. Come say hi over here. Okay, I'm going to pop up these pieces that we just cut. 今カットした、2枚もポップアップさせます。We're still cutting, he said. Okay. Hi, everybody. New, who's just coming in. She is talented. Let's put that one down there. 1個は下の方に貼って、もう1個は、ATC ウッドの、ちょっと右、上の方に貼ってます。半分に切ったのは一番上に切ってます。半分っていうか、そう、半分。So 3 pieces. So 3, and then our too many papers up here. And we have two Michael.
shoot. I have to cut a piece real quick. I cut out the wrong one earlier, so that's okay. ちょっとさっき違うペーパーから切っちゃったので、もう一個今から切ります。They're good. They should be just fine. I just need to fix this. でも皆さんはそのまま続けてもらって大丈夫です。So we have our little piece for our picture frame. This isn't big enough. They said they are cutting like crazy. 今度は写真の、フレームになる部分をカットします。Oh, this is cut wrong. It's a 3 by 3. 写真のマットまたはフレームは 3×3 インチです。エッフェル塔のペーパーです。Okay, that's the right size. Sorry about that. エッフェル塔のペーパーから 3×3 インチカットして、ウッドフレームの上に置いてます。The rest is just embellishing. あとは飾り付けです。How are they doing? メモリーパレットの皆さんどうですか？ジェイミーさんが心配してくれてます。So fun knowing that somebody's creating while we're doing the show. この、でもショーをやりながら誰かもみんなが一緒に作ってくれてるって思うのは分かるのはとっても楽しいです。あ、お待ちください。OK. Just give me a second. Okay. Let me show you one little project I created as well. It's a little gift card holder that I used one of our new stamps on. So you could see that even if you're using just a little tag, you could still use the larger stamps and have a smaller project. So I wanted to share that with you. 今じゃあ待ってる間にもう一個別で作ったプロジェクトをお見せします。スタンプで、タグにスタンプして、Is that the stamp that you showed? Yeah, this is Free Spirit. さっき見せてもらったスタンプですね。フリースピリットのスタンプを、タグにスタンプして作りました。Is there something underneath? Oh, under the tag. Yeah, there's a layer of watercolor paper and then a little paper bag. タグの下には、ウォーターカラー用のペーパーが一つあって、で、その下に紙袋があります。Carrie's bugging me with the text messages. Oh. Wow, she can text you while she's writing. She's here. multitasking very well. That's great. Okay. All right. So I just added a few little, I'm going to bring this up just a little bit, or a little banner up just a little. さっきのラベルをちょっと上に上げました。Now, you have other flowers in the packages. I'm just choosing the ones that I prefer. You're more than welcome to add whichever ones you like. お花は1個パッケージから選びましたけど、どれでもいいし、もっと他のに使っても大丈夫です。I'm using the teal flower from this collection or this package. ティールカラーっていうのは、青、緑っぽいお花ですね。これを、選びました。And then the two yellow flowers from the other package. と、イエローの黄色のお花を別のパッケージから選んで置いてます。And then in this package, there's almost like a felt leaf. We're going to be using all 4 of those leaves. このパッケージにはフェルトみたいな葉っぱが入っているので、4個入ってます。それを、4個使ってます。I'm going to just place them first. And then when I'm happy with where I have them, I'll go ahead and glue them down.
置いてみて、これでいい感じになったかなと思ったら、のりをつけてください。Okay, so they're saying at the store, they're saying, they're writing their names. Kyo, Chika, Maki, Yukie, Rei, and Y, and Lisa. Lots of people. Oh, yeah, good. Is it Friday over there? Or Friday morning. Friday morning? Okay. 金曜日の朝ですね、日本は。Nice way to spend your Friday. 金曜日の、素晴らしい金曜日の過ごし方ですね。And two micros are at different locations. Location. Okay. We're almost done. もうほとんど出来上がりですよ。She says, yes, wonderful Friday. So we've placed everything down. The only thing we have left are the brads. ほとんど全部もう貼りました。で、まだ使ってないのはブラッドです。And what I do with the brads is I cut the tail, the stems off of the brad with a pair of scissors. ブラッドは足の部分を今からハサミで切ります。They kind of fly, so be careful. 飛んでっちゃうので気をつけてください。And then I put a foam square on the back. そして後ろにさっきの、ポップアップ用のフォームをつけます。And then I put them onto the page. そしてページに貼ります。Are you making tea? Coffee? 今スタジオでコーヒー作ってるそうです。Okay. I forgot my little paper here. We're going to pop that up as well. You could just use a photo too. You don't need the mat. If you want to just place your photo in the center, like I have on the original, you can do that as well. マットの代わりに直接写真を貼ってもらってもいいです。で、オリジナルの方では、写真を直接貼ってます。さっきの 3×3 にカットしたペーパーの部分ですね。今、ポップアップフォームを貼ってます。Okay. And that is it. We're done. 出来上がり終わりできました。どうですか、メモリーパレットの皆さん、できました？今一緒に作ってる皆さん。Does anybody have questions? 質問はありますか？質問があればぜひ聞いてみてください。I know it was fast. We made a little shorter project just in case we did need to pause for the store, and I didn't want to rush anybody while they were actually working on the project. This thing's really cute. Oh, Lovely. Thank you, thank you. 今日はちょっと簡単な、なるべく簡単なプロセスでできるものを、用意しました。皆さんが一緒に作るっていうのを聞いてたので。Oh, on the original, I outlined the butterflies. I forgot. I just used a colored pencil. オリジナルのレイアウトの方では、水彩色鉛筆で蝶々の周りを縁取りしてます。インクとほぼ一緒の濃い青の色鉛筆です。Okay, so Nozomi says, that was fast, but it was great. I got everything right. Oh, cool. Very nice. 蝶々を縁取りしてます。Around the corner.
And you could add more brads if you'd like to. That I kind of leave that up to your preference. ブラッドももっと足したかったら、さっきと同じ方で足してください。お好みで仕上げてください。Somebody says, I want to see the ones that they created on the other end. Yeah, That'll be fun. definitely post your projects on Live with Prima or Prima's Facebook page. We'd really love to see them. 出来上がった作品はぜひプリマの Facebook ページとか、どんどん投稿してみてください。They can. Oh, I forgot to show you our magazine. Oh, do you have it? Yeah. Okay. We'll share their magazine with all of you guys. Oh, wow. There we go. So this is Love My Memories. It's the Japanese scrapbooking magazine that a lot of people actually on the show right now. They have their work published. Oh, here. nice. And then Jamie's page is right here. Let me open. See? Oh, very cool. That's Jamie's page about this event. Yeah, we posted this same page on all of our Live with Prima to publicize the show. Just came out on June 2nd in Japan. Fun. Very cool. Thank you, everybody. Before we stop, I just want to make sure everyone over there is caught up and you don't have any questions before we stop. 質問あれば、どんどん、ちょっとお話ししてください。終わりにする前に質問があればお答えします。大丈夫かな？何か聞いてみたいこと。I think earlier somebody, before the show, somebody actually asked me to spray the color blue. They can do that fluffy kind of spray, but when they want to do that, The spritz? Yeah. Yeah, I can show you that. じゃあ、この前皆さんからちょっとショーの前に、今日のユーストリームの前に質問があった件をちょっとジェイミーさんに聞いてみました。カラーブルームをスプレーするときに、こう、ふわふわな感じにはスプレーできるんだけど、ボタボタってする感じはどうやってやるのかっていうのをちょっと見せてくれるんで、見せてください。So if you want just a small spritz, you just lightly tap the sprayer. ちょっとこの、ノズルのところをポンポンとちょっと叩きながら、こうギュッと押さないでポンポンと叩きながらすると、見えますか？このようにドリップした感じ、ポタポタっていう感じになります。見えるかな？ And I would suggest practicing on like a plain piece of paper a couple of times to get the feel of the bottle. 他のペーパーに先にちょっと練習して、感覚をつかんでからやった方がいいと思いますが、今のように、ポタポタってするには、ノズルのこう出っ張ってるところをこう叩く感じでやってくださいね。すごい。なるほど。OK. They said they got it. Oh, good, good, good. Great. Can you show the new stamps again? Yeah, let me show you the new stamps again. じゃあ新しいスタンプをもう一回見せてくださいとどなたかが言ったんで、もう一回ジェイミーさんが見せてくれます。Now we also have watercolor paper pad coming out. This is going to be a little heavier based for, you could use it for stamping or use it in your journals or scrapbook pages, even your cards. This is a really nice base to stamp and paint on. And here are the stamps again. This is Summer. You can see she's got strawberries and little bumblebees in her hair. We have Jean. She's got the lotus and then the cherry blossoms. We have gardenia, and you can guess which flower she has in her hair is a gardenia. And we have Sharon. She's got the pretty little butterflies. And then I have one more. Where did I? もう一つスタンプあるそうです。さっきこれはさっき紹介したスタンプですけど、その前にジェイミーさんが今見せてたのは、ウォーターカラー用のペーパーパッドが出るそうです。Is
Is this already released? Yeah, the papers? paper pads should be coming out coming out, the okay. first week of July. もう with the すぐ rest of 発 it. 売、もうすぐ発売のペーパーパッド、ウォーターカラー用のちょっとこう厚い、ペーパーです。ペーパーパッド。And then we have the free spirit as well. フリースピリット。Yeah, there's 5 stamps. 5種類のスタンプですね。And then there's a couple more things coming, but we won't show those until next week. You guys will have to come watch Tuesday to check out the rest of the little sneaks. まだあと2、3、新製品があるそうですけど、今日はまだ見せられないので、来週の火曜日にまたそれお見せできるので、ぜひまた来週見てみてください。Carrie says she thinks free spirit's her. Okay, we'll say that's Carrie. This is Carrie, and she's a free spirit, and she's one of the funnest people to hang out with. Her and Sharon, when the 3 of us get together, it's the best time ever. 今日プリマで、モデレーターしてくれるキャリーさんですね。キャリーさんがフリースピリット、私だと言ってるので、そうですね、私です。私ですじゃなきゃ、キャリーさん、そのままです。Which one is me? Everybody asked. Oh, well, thank you everybody for coming to the show tonight. I'm glad we had some people following along and having a great time. I appreciate you all coming, and we will see you next Tuesday. 今日は皆さんどうもありがとうございました。一緒に作ってもらえてとっても嬉しかったです。また来週火曜日に、やってますので、また見に来てください。よろしくお願いします。メモリーパレットにはいつ入るのかな？入荷予定ありますか？スタンプね。スタンプ、メモリー、OK。はい、じゃあメモリーパレットにも入るようにリクエストしときますね。So they were asking in Japan when can they have those stamps? No, okay. 新発売、まだこれから発売なので、その後に、どの女の子が良かったか、リクエストがあったら、ぜひ、言ってください。ご連絡ください。All right. Thank you. Oh, thank you. Everyone have a good rest of your day and good evening, and we will see you next time. Bye. Bye.